Okay, so today we'll be talking about pre-calculus. So this is under the topic conic sections, parabola. Okay, converting from general equation to its standard and determining the elements such as the vertices, the vertex, because parabola is only one vertex, focus, endpoints of the latus rectum, axis of symmetry, and the equation of the directrix of the given parabola. Okay, so first, given the general equation, okay, 2x squared minus 32x minus y plus 127 equals 0. Okay, first off, um, group-like terms, okay? Lahat na may x pagsamahin, okay, 2x squared minus 32x. Then, lahat ng hindi na x. That is, di ba kapag parabola, isa lang yung squared part. It's either may x squared ka or may y squared, but can't be both. Okay? Isa lang. So, ayan. 2x squared minus 32x, tapos yung y lipat sa kabila. So, magiging y, then plus yung 127 lipat din sa kabila. Minus 127. Okay, so dito is, apply na ba natin completing this pair? Hindi pa pwede. Kasi may coefficient pa yung leading term natin, no? Yung x squared. Coefficient niya is hindi pa 1. So, dapat 1 siya. So, i-factor out muna natin yan. Lalabas natin si 2. Okay? So, magiging x squared na lang to. Kasi 2x squared, kasi pag nag-factor out ka, parang dinidivide mo lang yung nilabas mo sa bawat terms. Yeah, so 2x squared divided by 2 is simply x squared, and 32 divided by 2 is 16x. Yeah, equals y minus 127. Okay, so dito pwede na tayo makapag-complete the square, no? So x squared minus 16x, kopyahin lang natin yan. Tapos ano yung pangka-third? So basically, para makuha mo yung last term, okay? Kasi pag magko-complete the square ka, okay, gagawin mo kasi siyang perfect square trinomial para ma-convert mo into square of binomial. Okay? So 16, half natin yan 8, then is-square natin. That is 64. No? Equals y minus 127 plus, kung ano yung dinagdag mo rito, idagdag mo rin sa kabila. Now, since nag-factor out ka ng 2, ibig sabihin kapag binalik mo yan, multiply din si 64 ng 2, no? So, ibig sabihin 2 times 64. Yeah? So, ayan. So, ito, pwede na nating ma-simplify ito. X squared minus 16x plus 64. So, ito, kapag i-simplify natin ito, kunin lang natin square root ng first term, which is x. Sabi din sa the middle term, get the square root of the last term. 8. Tapos, square. Equals, ito, simplify na lang natin. Y minus 127 plus 64 times 2, 128. Tama? So, 127 plus 128. Negative 127 plus 128, so positive 1, no? So, ibig sabihin y plus 1. Now, since may 2 ka pa rito, need mo pa siyang i-divide both sides by 2. Okay? So, ayan. So, divide. So, magiging x minus 8, 180 squared equals 1 half. Ginawa ko siyang 1 half kasi dapat siyang ma-express as ganito. As ganito. X minus h quantity squared equals plus minus 4c, okay, y minus k. Diba? So, ayan. So, ito, para ma-express to as ganito rin, pwede natin siyang i-rewrite as x minus 8 squared equals positive si 4c, so i-discard din natin yung negative. Ibig sabihin lang ito, pag positive yung 4c kasi, tapos x yung squared part, it opens upward. Kapag positive naman si 4c, tas y yung squared part, it opens to the right. Pag negative si 4c, x mo squared part opens downward. Kapag negative si 4c, y yung squared part opens to the left. Ganun lang. So, 1 half, express natin siya as 4c. If 4c natin is 1 half, ano lang, if 4c natin ay equal to 1 half, ano si c? 1/8, no? Kasi 4, parang magdi-divide lang tayo both sides by 4. So, dito parang multiply tayo ng 1/4. So, ibig sabihin, c is equal to 1/8. Tama? 4 times 2 eh.
So, ibig sabihin 4 times 1/8. Then y minus k. So, itong y plus 1, pwede natin siyang ma-express as 1 minus -1. Diba? Kasi, need na siya ganito siya. Para madali na lang. H, k yung vertex. Madali. Tama? So, ayan. Pwede natin ma-identify. A natin yung vertex is h, k. H, k. H, k. 8, -1. No, sulat natin. Vertex. So, let's say V na lang. Pwede na yan. Understood na yan. H natin, -8 lang pala. Sorry, positive pala yan. Positive 8, -1. Tama? 8, -1. Tapos, focus for B is, ganito yan. Need nating i-draw kasi ito eh. Kailangan natin siyang i-draw. Okay? So, sabi, it opens to the upward. Okay? Kasi x yung squared part is positive si force. So, pwede tayong mag-draw. Draw natin siya. Ayan. Ang vertex daw natin ay nasa point 8, -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masyadong tinipid, no? Dito si -1. Ayan. 8, -1. Ayun yung vertex. So, yung focus is C units above. Kasi opens upward eh. So, C units above, ang C natin ay 1/8. So, ayan, 1/8 or in decimal, 0.125. So, ibig sabihin, dagdag lang tayo ng 0.125 units. Okay, saan tayo magdadagdag? Sa y. Di ba? Kasi yung x nila, pareha sila eh. Pareha silang nandito lang. Okay? So, y lang sila magbabago. Kasi yung focus is, shifted. Parang yung point i-shift mo lang, paangat. So, basically, yung focus natin ay hindi naabot dito kasi 0.125 nga eh. Dapat pala nilakihan ko, no? Sige, next time. Masyadong dito na lang. Okay? So, ano yan? 0.125. Nasulat na eh. So, focus natin ay same siya ng x value. Tapos, yung -1, addan lang natin iyan ng -1 plus kasi paangat eh. Ng c. Yung value ni c. 1/8. Okay? So, ano yung focus natin? Yung focus natin ay still yung x-coordinate niya 8 pa rin. Pero yung y-coordinate niya ay -1 plus 1/8. So, ayan. -0.875. Na? So, dito banda yan. Medyo malapit sa 1. So, 8, ano yun? 8 times -1, -8, -7. Gawin ko siyang decimal, fraction para mas exact. Ayan, so ayun yung focus. The next, endpoints of the latus rectum. For the endpoints of the latus rectum, ano kasi yan, kapag in-extend natin to, pag ganyan. Ano ba yung 4C? Yung 4C natin is 1/2. Kalahati lang. So, parang ganito lang siya kaiksi. Kalahati. Yung 4C kasi, ayan yung length of the latus rectum. No? Ayan yung length of the latus rectum. Kumbaga, from the focus to the right, hanggang ma-meet niyo yung part ng or curve ng parabola natin, 2C yun. So, to the left din, 2C rin. Kaya, pag total, 4C. No? Ganun siya. So, ayan. So, connect na natin sila. Pwede na kasi may vertex ka na, may points ka na. Pag ganyan yung parabola natin. Pangit lang kasi ng ano. Ayan, basta pag ganyan siya. Pero mas maganda to kapag zoom ko pala. Kasi, even na connect nga pala to. Pero ganyan siya. Okay? So, opens upward. Tapos yung endpoints of the latus rectum niya, ito yung dalawang yan. So, ano yan? Basically, parehas lang din siya ng y sa focus. Magkaiba sila sa x. Now, ano yung madadagdag or mamaminus sa x? Endpoints of the latus rectum. C2C. Kasi sabi ko kanina, di ba? From focus to the right hanggang ma-meet niya yung curve, 2C yun. Yun din focus to the left, 2C rin yun.
Kasi parabola is symmetric, di ba? So, ELR natin, ELR, endpoints of the latus rectum. So, dalawa yan. Di ba? ELR1, ELR2. For ELR1, yung nasa left, that is focus, yung x niya, which is 8 minus 2c. Di ba? So, if ang c natin ay 1/8, okay, if c natin 1/8, ang 2c ay 2 times 1/8, 1/4. Na? 2 times 1/8. Yeah, 2 times 1/8 or 2 divided by 8. 1/4 or 0.25. Tama? So, ibig sabihin, yung endpoints of the latus rectum natin, that is 8 minus, okay, 1/4, comma, -1. Tapos yung isa, 8 plus 1/4, comma, -1. Okay? So, 8 minus 1/4, 8 minus 1/4, 7.75, or in decimal, 8 times 4, 32 minus 1, 31 over 4, comma, -1, tsaka 8 times 4, 32 plus 1, 33 over 4, comma, -1. So, ayan yung endpoints of the latus rectum. Dalawa. Ito yung sa focus. Ito yung sa vertex. Na? Ano pa? Axis of symmetry. Pag sinabing axis of symmetry, madali na identify yan. Kung ano yung magparehas kay vertex at focus, yun yun. So, 8 sila. So, saan siya nakakalapay? First coordinate. Ibig sabihin, x. Okay, axis of symmetry natin ay x equals 8. Which is true. Kasi pag sinabi natin axis of symmetry, ayan yung naghahati sa parabola into 2 equal parts. Which is ito yung line na yan. Nagpa-pass siya. Ang pangit lang dito kasi hindi siya mukhang symmetric, no? Pero ganyan siya. Okay, nagpa-pass siya from vertex to focus. Axis of symmetry tawag doon. Okay? Na yung directrix naman, pang-E, pang letter E natin, is x equals 8. Kung ang axis of symmetry natin ay x equals blank, directrix is the perpendicular. None. So, y equals ang sa directrix. No? Y equals. Now, ano naman to? Kung ang distance from vertex to focus ay c, ganun din ang distance from vertex to directrix. Now, since anong ginawa mo sa focus? Nag-add ka ng 1/8 kasi paangat siya. Nasa itaas siya na vertex. Now, para makuha natin yung directrix, isa-subtract naman natin si 1/8 sa -1 kasi yun yung nagbabago eh. Dito. Yung x, parehas lang yan sila. 8. Diba? So, ayan. So, directrix natin ay -1. -1 minus 1/8. So, paano ulit yan? 8 times 1/8 plus 1, 9. -9/8. No? -9/8. So, ayan siya. Okay? -9/8. Ulit ko na lang dito. Ito naman yung tama eh. -9/8. So, ayun directrix. So, ayun siya. Ayun lang yung kailangan. Vertex, focus, endpoints of the latus rectum, axis of symmetry, directrix. Ito yung sketch niya. Hope clear yon. Next. Ayan. Express ulit natin into its standard form. So, group-like terms, lahat ng, since y yung squared part, yun yung pagsasamahin natin. 4y squared minus 12y. O, lahat ng hindi y or extra constant, sa kabila na. So, may -8x to. Yeah, lipat na yun dun eh. Kasi dito 4y squared minus 12y. Tapos itong minus 7, lipat din. Ngayon plus 7. Okay? So, again, factor out muna natin yan bago mag-complete the square. 4y y squared minus 3y equals -8x plus 7. Next, complete the square na. Y squared minus 3y. Oops. Hindi to ano. Ito, diba? Hindi to magiging integer. Kasi i-half natin to, 3/2, then is square. Equals, kung ano inad natin, ganun din sa kabila. -8x plus 7 plus 4 times 3/2 squared.
Diba? Ayun yung nadagdag eh. Tapos ito may pinactor out ka. Kasi pag binalik mo yan, hindi mo pa rin siya i-multiply. So, ayan. To simplify this, y minus, kapag sa middle term, get the square root of this. Okay? So, parang babalik lang din siya. 3/2 lang din yan. No? Ayan. So, kahit din natin expand yan. Tapos, square equals negative 8x plus diretso natin 7 plus 4 times 3 half squared. So, diba? 3 half squared is 9/4 times 4, 9 na lang plus 7, 16. Okay. Tapos, ayan. So, pwede nating, since dito may 8 ka pa sa coefficient ni x, so dapat 1 lang din yan. So, hindi natin i-factor out din yan. So, dito 4, tapos y minus 3 half squared equals, factor out natin, negative 8. Tapos, x na lang to. Ito, magiging plus 2. Minus 2 rather. And minus 2. So, kapag binalik natin yan, negative 8 times x, negative 8x, negative 8 times negative 2, positive 16. Then, divide natin both sides by 4. Kasi may 4 pa rito eh. No? So, magiging y minus 3 halves squared equals 8 divided by 4, 2, negative x minus 2. Okay, so express natin siya as y minus k, yung y minus k squared. And y minus k natin ay 3 halves squared equals 4c. Paano yung 4c dyan? If 4c natin is 2, okay, if yung 4c natin is 2, ano yung c natin? 1 half. No? So, 4 natin is, ayan, tapos 1 half. C natin is 1 half. Kasi 4 divided by 2, 4 times 1 half, that is 2. Then may negative dyan, denotes. It simply denotes negative, di ba? So, since y yung squared part, then minus to. Ibig sabihin, ito opens to the left. Yun lang tinutukoy nun. Kapag kung ano yung sign ng force natin, it denotes the orientation or ano yung direction ng pag-face ng parabola natin. Ayan. Okay. So, ayan, okay na siya. Ma-identify na natin yung vertex. Okay, for the vertex, HK lang yan. H. Yung kasama ni X, yung H. Okay? Which is 2. Then, kasi minus H yun, di ba? So, 2 tapos 3 halves. Yung K. Okay, next is focus. Okay, so focus is simply, di pa natin nag-draw. So, graph muna natin para makita ano yung hitsura niya. 1, 2, layo ko na. 3 halves is 1.5, di ba? 1.5. Ay, saan ko nilagyan? 1 to 1.5. Tama? Yeah. Okay. So, ayun yung vertex natin. Then, sabi it opens to the left. Si y yung squared part tapos minus to. So, pag ganyan siya. No? So, araw mo yan. Kasi kailangan natin yung saktong width eh. Kaya nga may 4c. Kailangan kunin yung 4c. So, lagyan muna natin to ng label. 2, 3 halves. Ayan. Okay. Tapos, yung focus niya, since opens to the left tayo, nasa left ni vertex yung focus. No? So, minus natin yung 2. Kasi yung x yung magbabago, hindi naman yung y eh. Diba? So, 2 minus yung c. C yung ima-minus natin sa 2. Kama, yung y is still pa rin. So, 2 minus 1 half, 1.5. Diba? 2 times 2, 4. Minus 1. So, 3 halves. Kama 3 halves. So, yun yung focus natin. Okay, yun yung focus natin. Tapos, yung sunod, endpoints of the latus rectum. ELR. Okay.
So, 3 halves 3 halves. 1 to 1.5. Wait lang. 1.5, 1.5. Diba? Ito yan. So, maliliit yung ano nila, no? Yung focal width, yung C. Okay. So, ano na lang. ELR. So, latus rectum natin ay 2. Ibig sabihin yung if 4C natin ay 2 uli. Okay, baga disregard ko muna to kasi length naman to eh. So, it can take. Yung negative lang dyan, it denotes the sign lang. It denotes the sign. It denotes the direction lang. So, ibig sabihin kapag 2C, divide natin by 2. So, that is nothing but 1. No? So, from vertex, angat tayo ng 1. Tigo 1. Ito is 1.5 is 1. Ay, sorry, 0.5 plus 1. 0.5, 1. Diba? Kasi 1.52 eh. So, ayan. So, ganito yung width niya. Pag ganyan naman siya. Pag ganyan naman opening ng parabola natin. Okay, so ito yung way, ito yung focus, ito yung endpoints of the latus rectum. Then, itong red, ayun yung length of the latus rectum, which is 2 or 4C. Yeah? Okay. Okay. So, makuha na natin yung endpoints of the latus rectum dyan. Okay, angat lang tayo ng 1. Kumbaga yung focus natin na nakuha, 3 halves. Okay, same lang din sila ng x. Sa y naman magbabago. Okay, laging opposite sila nun sa vertex. Kasi perpendicular yan sila eh. So, 3 halves plus 1. Diba? Ayan. Tapos yung isang ELR naman, 3 halves minus 1. Diba? Kasi itong bumaba ka eh. So, ayan. 3, 2. 3 halves plus 1. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5 halves. Tama, diba? Kasi 2 times 1, 2 plus 3, 5. Ayan. Tama. Tapos yung isa naman ay 3 halves. 3 minus 1. Minus 2, 1 half. So, ayan. Ayun eh, endpoints of the latus rectum. Which is ito yung dalawang yan. Then, for the directrix, equation of axis of symmetry pa pala, naalala ko. So, again, pag sinabing axis of symmetry, ayan lang yung point kung saan, or coordinate, kung saan parehas yung vertex tsaka focus, which is like 3 halves. Diba? And nasa second coordinate siya, so yan yung y. Which is true rin. Diba? Kasi ito yung part na yan. Ito yung part na yan, no? Dito magpapas. And axis of symmetry, siya yung naghahati sa parabola into 2 equal parts. And symmetry of parabola. And lastly is the directrix. Okay, so again, parang opposite lang din siya nung sa focus. Since nag-minus tayo ng 1/2 dito, add naman tayo ng 1/2. Baka kasi andito banda si directrix eh. Add tayo ng 1/2 dyan. So, x naman yan equals 2 plus 1/2. Okay, so x natin, equation ng directrix is x plus 5 halves. 2 times 2, 4 plus 1, 5. So, ayan. So, andito naman sa banda. 1, 2, 2, di ba? Tapos, ilan ba yung 5? 2.5 yun, di ba? 2.5 dito banda. So, let's say pangka 3 to, dito siya banda. Yung equation, yung directrix natin. Ano lang. Ay, huwag parehas. Ayan, dito banda. Ayan. Yan, directrix. So, yung same siya ng distance from vertex to focus, so vertex to directrix. Ayan. Yung isa ba, nalagyan ko yun? Oh, wala. Lagyan natin. Parang wala. Sa ano to? Yung directrix, negative 9 eighths or negative 1.125. Negative 1 point, dagdag lang ng 1.25. Parang liit kasi din para lagyan ng directrix. Something like that. So, ganyan yung ano niya. Sura niya. Diba? So, ayan. Kasi, so ito 1.125, and dito is 2 na. Ito na tong part na to. So, ayan. Assume na lang.
That's it. For number 1 and 2. Lastly, number 3. Again, group-like terms. Since x yung squared part, siya yung pagsasamahin. Yung si y, lipat sa kabila, along with 38. Maging minus sa 38. Factor out natin yung common factor. X squared plus 6x. Diba? 4x squared, 24x. Equals y minus 38. Complete the square. X squared plus 6x. 6 divided by 2, 3 plus 3, 9. 5 equals minus 38 plus 4 times 9. Okay, so 4. Get the square of binomial. Get the square root of this. Capital sign for middle term. Get the square root of this. And squared equals y minus 38 plus 9 times 4, 36. So 4 x plus 3 squared equals y 36 minus 8, negative 2. Yeah, or negative 38 plus 36 is minus 2. So divide lang natin. Yan. So x plus 3 squared, dinivide ko na by 4. Ayan. So dito is magiging 1/4 y minus 2. So di ko na kailangang i-distribute kasi ang goal ko naman is ma-express nga siya as yung standard form na x minus h, yeah, equals positive 4c. So 4 natin yan, yung c natin is 1/4. Diba? Yung c natin dyan is, oops, sorry, my bad. Hindi pala. 1/16. Laki naman yan. 1/16. That's pa? Kasi 4c equals 1/4. So, para makuha si c, yung 4 na to lipat dito. 4 times 4, 16. So, c is 1/16. Ayan. Laki naman. Ang laki ng maliit. Malaki yung denominator eh. So, maliit siya. Then, y minus k. Y minus 2. Ayan. So, identify natin the vertex. H, k. H is negative 3. K is 2. Focus. Okay? Opens upward, positive. So, nasa itaas ni vertex si focus. Yeah. So, x parehas lang. So, y magkakaiba. 2 plus yung c natin. So, ano yan? Negative 3. 16 times the 32 plus 1, 33 over 16. Tapos, sunod is endpoint of the latus rectum. Okay, para malaman yan, dapat alam muna natin yung 2c. Since alam na natin na c is 1/16, edi 2c is 2 over 16. So, 1/8. Ayan, 1/8. So, ito naman yung i-add natin. Yan yung i-add natin sa focus. Ang coordinate sa first. Okay, di ko pa pala nag-graph. Nasa sketch rather. Wait. Ayan. So, plot natin. Vertex, negative 1, negative 2, negative 3. 1, 2. Pwede na yan. Okay, opens upward pala pag ganito siya. So, negative 3, 2. Focus natin. 33. Momental tong 33 over 16. Roughly equal to 2.06. So, negative 3, 1 to 3, plus 1, 2 point something. Konti lang din. Dito lang banda yun, no? 2.0. Masyadong maliit yung scale nila. So, ayun, i-focus natin dyan ay negative 3, 33 over 16. Okay? Magkapantayan sila sa directly above ni vertex si focus. Ayan. Okay? Tapos, kunin natin yung endpoints. So, ito, ang magbago naman dyan ay yung x. So, mag-add subtract tayo ng 2c sa x. X coordinate ni focus. So, negative 3 minus muna 1/8,
33 over 16. Tama? Para sila ng y eh. Okay, tapos yung isa naman, -3 plus 1/8, 33 over 16. So, ano yung endpoints of the latus rectum natin? 8 times 3, 24 minus -24 plus 1, -23 over 8, 33 over 16. Tapos yung isa, ito, pag ganito kasi negative, pwede natin ilabas yan. So, 8 times 3, di ba? Kasi negative, labas natin yan. So, add muna natin to. 3 and 1. 3 plus 1, 8. So, 8 times 4 plus 1, 25. Then, ibalik natin yung negative. Yan ako mag-add eh, pag minus. So, over 8, 33 over 16. So, ito na yung endpoints of the latus rectum. Oops, sorry. Endpoints of the latus rectum, yung focus, the vertex. Next. Hindi na kasya. Dito na lang. Axis of symmetry. Again, yung parehas ng vertex siya focus, which is -3. X equals -3. Kasi dun siya magpapass eh. Diba? 1, 2, 3. So, andyan yung axis of symmetry natin. Which is yung naghahati sa parabola nga into 2 equal parts. Ayan. So, yung draw ng parabola dyan is, ito muna. Yung -23 over 18. Over 8 lang pala is -2.7, -2.875, -1, -2 point something. -1, -2.8. So, dito banda yan. Diba hindi siya umabot ng -3? So, dito lang banda yan. Dito lang banda. Tapos yung isa naman ay -25. So, 3.125. So, dito banda. Okay? So, ganito naman siya kapag i-draw. I-trace na natin yan. Pero maliliit sila, no? Ayan. So, ganyan yung parabola natin. Next. Lastly, is the equation of the directrix. Which is nothing but, since y yung axis, x yung axis of symmetry, y equals to something naman sa directrix. So, ano siya? Since sa focus, nag-add tayo ng 116. Di ba? So, dito, magma-minus tayo. Ganun lang lagi yan. Kasi same lang naman ang distance yung vertex to focus, vertex to directrix eh. Okay? Iba lang sila ng way. So, directrix natin, y equals -16 times 2, 18, minus 1, 17 over 16. 2, wait lang. Oops, my bad. 16 times 2. Ano ba yan? Lutang. 16 times 2 is 32 minus 1. So, it should be 31. Okay, that's it. Ayan. And, plot pala natin si Directrix. So, ano ba ang niya? Roughly equal to 1.93. 1.92, something dito. Diba? Basta same yan sila ng distance. Vertex to focus, vertex to directrix. Same yan sila ng distance, which is CC lang yan. So, ganito siya. Ayan. And, wala na ba? That's it. Hope you learned something.